Sasa ni kuenda ukiendanga. Na sasa hakuna kurudi huku, maana mali yako tumeleta. Wazee wamelala huku usiku, unaona nyuma yako kuna mawakili, watu ambao wanajua haki ya mathematics of love. Myself, I'm a family counselor. I'm a psychologist by profession that I teach and I am taught. Do you know unaenda sasa? Nakuuliza tu. Jeff MC wangu, kindly honorable nipe mic. Kidogo tu tufanye hii. This additional how we came here. Na ingine mpe bishop ndio aendelee kunisomea hapo. Ndanu. Unajua sasa si mchezo anymore. Hii imeenda. Anyway, is there any document somewhere prepared? Answer me as I question you. None. Unajua hii mambo ni ya kukufia sasa kwetu mlima. Na hata kaburi huku huna. Mambo yote sasa ni kule. Are you aware of that? Yes, I know. And are you fully decided? I've decided. Then they asked them. Eupeni hiyo kitu tu. Na msiwe na uchu. Away Rebecca, their sister, and her nurse, and Abraham. Nyuma ya pastor. Na wazazi wa wakili kujeni msimame hapa. Wawakili na mkono wa left parents are coming. Niko na hizi pete hapa na zimebarikiwa na kasisi wetu hapa. Vizuri. Nataka Danu uyaseme maneno haya nyuma yangu. Na kwa hii pete. Na kwa hii pete. Nimekupa wewe. Nimekupa wewe. Wewe nani? Wewe nani? Hapa tuko na tabu, kama si tabu ni shida, kama sio shida ni matatizo. Tuanze tena. Ya wewe. Nakupea wewe Marcus Njiru Ndegwa. Hii pete. Hii pete. Ili iwe ishara. Iwe ishara. Ya maagano yangu. Ya maagano yangu. Ninayokupa wewe. Ya kwamba nitakuwa wako. Na kwamba nitakuwa wako. Na nitakusimamia. Nitasimama na wewe. Nitakusaidia. Na kile niko nacho sasa kitakapo kutenganisha. Weka pete. Twende upande ule mwingine. Haya mambo tutakuja kuifanya zaidi the court. Na ujue sasa, unless we pass by the petition na over that of the people. Now, are you decided to do what we are about to do? Tafuta hiyo kidole mpaka uipate. Dalu, Ndegwa, Wangui. Umefika. Haya mwambie mimi. Tafuta hiyo kidole mpaka uipate. Dalu, Ndegwa, Wangui. Umefika. Haya mwambie mimi. Nakupa hii pete. Nakupa hii pete. Wewe Lorin Danu Mwesio Njiru. Ili iwe ishara. Nakumbusho. La maagano. Niliyokupa wewe. Na ninayokupa sasa. Ya kwamba nitakupenda. Na wewe nimekupea hapo baadaye. Nitasimama na wewe. Nikuheshimishe. Kwa kile niko nacho. Kile Mungu atanipea baadaye. Na kile Mungu atakachonipa biashara. Hadi kifo kitakapotutenganisha. So help me God. Wakili Kibe kubalia, ningechukua hii nafasi officially to declare them husband and wife traditionally and Christianly, lakini ado niweka geti ya mwana toa mashoka ya gado ndio wao muhimu ile tu muthako guo gwiciria we murathimu oya ni njegara atire handu urite. Vile vile mheshimiwa Herman Kioni ako na sisi. Kuna bahasha zetu ambazo zinaletwa, bahasha zinapeanwa pale na asha zetu. Congratulations. Martin ni rafiki yangu, tumesoma na yeye, tumegrow na yeye kwa hivyo wacha niwaitie wageni ili tuokoe wakati. Sisi mimi na yeye tumefanya makesi nyingi sana, hasa makesi ya kutetea wananchi na wakati. Lakini nieleze bibi yako, hivi karibuni huyu mtu atakuwa mbunge. Kwa hivyo jitayarishe
Kuna nyingi kwa wageni wote wa Kenya. Na niseme hivi, hii serikali ya Kenya Kwanza ni serikali kangaroo. Na ni serikali kangaroo kwa sababu hawataki kufuata sheria yote. Kutoa Gachagua na impeachment, ukiturudishia swali kama bunge au jisaidii, unafaa kujulisha ile tume ya uchaguzi inaitwa IEBC ili they do the necessary. Gazette the name of who you are proposing, bring it to parliament, isikizwe, alafu tuwarudishie wa announce tumekubaliana naye. I want to tell the Judiciary, you are the last mile of connectivity with Kenyans to safety, because we have been left with a government which cannot understand Kenyans, which is imperial, a government which wants every Kenyan to say yes to whatever they want to do, even if it's killing our kids. I want to tell you, we will not say yes. We'll tell you no, and we are going to say no to your imperiality and your crucifixion of our people. My brothers from Mount Kenya, you better stand with the truth of Mheshimiwa Gachagua. Whoever stands against Gachagua is standing against the entire mountain and the entire Kikuyu nation. And you are trying to protect that you are patriotic. Mheshimiwa Ichung'wa and your team, I want to tell you for free, you will never see power again after Ruto goes home. Mutakuwa mkionea huo uongozi na power kwa view sasa. Na tutawaambia ukweli mchana na hatutaki nyenyenye. La mwisho, the government of the day, you are killing devolution. No wonder President William Ruto, you voted no during the referendum. You didn't want this country to be devolved. That's why we have gotten to power. The county governments cannot get money for development, for drugs, for the people in Kenya. We demand devolution is here to stay and must be protected. It's not a favor, and money be released to all the 47 counties for Kenyans to get service. We don't want your shenanigans of impeachment so that we can forget about Adani Group, we can forget about not sending money to the counties, we can forget you are not employing teachers, you are just there to make sure that Kenyans are oppressed and oppressed and oppressed. We want to say this, 2027, freedom is coming tomorrow. Mheshimiwa Kioni, nikipita hapo nitakuwa nimekukosea. India Secretary General, hakuna jambo ngeni tutakuja kuongea ambalo halikuzungumziwa. Ruto has been a disaster from day one. He was a disaster even when he was in Bunge. Myself and others impeached him for stealing maize huko mbele when he was just a minister. Kwa hivyo hii si jambo ngeni. Hii unaona akifanya kinyama kwa Gachagua. The guy is of that nature. Na jamani wa Kenya, bado. This is hii ni kiojo tu. You are dealing with a person who has some animal instincts. Na he has no feelings for you. Mutarukaruka hapa, mrukaruke, mwende kotini, atoke mwishowe utaona Kidiki, deputy president. We as Kenyans must decide na kauli moja ya kwamba enough is enough. Huyu mtu tunacheza all the things ambazo mnasema mother when he was the deputy running for with Raila. Haya mambo yote yalizungumzwa aliyasema. This guy never voted for this constitution. Why do you expect him to follow it? He led the church to say no to the constitution. He led the church to bring me maneno ya tanga bali tuko nayo sasa. Some of the individuals and I really support the issue of not breaking the law when you want to do what you want. Hii mambo ya Gachagua vile Ruto anaiongoza ni kinyama. It is wrong and it must be
must be opposed. Kama unataka kumtoa, mtoe kwa njia inayofaa, kwa sababu ukifanya hivyo, unajua mmesahau juzi 3 weeks ago tulikuwa pale chini Davivi, tumeongozwa na Martha. Amenyakua chamba ya watu. Ruto amenyakua chamba ya more than 4,000 families, imerudishwa na court the other day. Hata tulikuwa na Ndegwa Njiru. So tunaweza anza kufikiria kwamba ni something easy. We need to form a new government, but we need to be very serious. Why was I saying figuring out these young people here? They decided they have young families kama Ndegwa, but they refused to be influenced by money. Walikataa kupatiwa pesa waende wakafanyie Ruto kazi. If we cannot have that kind of quality in our leaders, tutakuwa na kina Mutuse hapa. Tutajaza Tugeges, the ones that we have from the mountain. I know here kuna Mutuse, kule tuko na Tugege. But until we make up our minds, kwa sababu hii si kitu ambayo imekuja kwa accident. It's not accidental. We have messed the country knowing. We said Ruto will help people steal. Wengine wakatuambia afadhali mwizi ambaye anatuletea nyumbani. Now look at what he is doing. Amewaletea airport. Na amebeba. Amewaletea health. Chief made NHIF. So while we are talking about where we want to go, for some of us is we are very bitter. I will start with Gachagua to the end. But I want to tell you here, Gachagua led us to where we are. And some of us are also not very happy. He led the team that took us to Ruto. Na matusi ambayo ilifanya kule mlima tukose heshima kwa kila mtu. And we need to learn as leaders. These are not the things we want to do going forward. If we get another team like those ones, we will still get in a mess. So while we are saying that we want Ruto and team to go home, we are also saying hopeless leaders. Mtu ambaye anapatiwa pesa unaenda kuyapayapa pale kama Mutuse, we also don't want them. Otherwise the country will not move forward. It must be a total overhaul. It must be total overhaul. And as we look at you, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, and Martha is also here, Wamarwa is here, we are all here. Look at us also. Usibebe tu for the purpose of winning that tuweke tu pale. We will have another parliament that is useless. Tuteka nyara bunge letu la Kenya. Wiki hii tumeona bunge ikitekwa nyara. Tumeona National Assembly, bunge letu la kitaifa limetekwa nyara. Tumeona bunge letu la Seneti limetekwa nyara. Yale ambayo wamefanya, huyu Njiru alikuwa pale bungeni akiwa na Kinelisha Ongoya, akiwa na Senior Counsel Paul Mwite. Hiyo timu walipigania haki ya Gachagua. Mimi nakubaliana na Bwana Kioni. Sisi na nini, mnajua mimi ni rafiki wa Uhuru Kenyatta sana. Tunajua yale Gachagua alifanyia Uhuru, yale Ruto alifanyia Uhuru. Lakini tuko hapa kusema ya kwamba sio ya kwamba lazima tumpende Gachagua ama tumchukie Gachagua. Tunasema Gachagua ana haki akiwa Mkenya. Haki zote zilimo katika katiba ya Kenya. Bwana Gachagua deserves justice. Na yale alipitia kwa bunge la Kenya hayakuwa haki. Na ndio sababu tumesema Bwana Ruto, you cannot deny Gachagua his day in parliament. Then you also come and deny him his day in court. Yeye ameenda mahakamani, amepata court orders kusimamisha yale ambayo bunge ilifanya, sababu alinyimwa haki ya kujitetea. Akiwa mgonjwa alinyimwa haki ya kujitetea, na hiyo ndio sababu mahakama sasa imesema inataka imsikize na itoe uamuzi, na huo uamuzi wa Kenya wanataka uwe wa haki. Lakini kuanzia jana tunajua ya kwamba kumekuwa na msukumo, pressure nyingi sana ikielekezwa mahakamani.
vile wameteka bunge nyara, wanataka kuteka mahakama nyara. Jana mimi nimekuwa kwenye Citizen na nikaambia Wakenya, tumesikia kuna mpango to intimidate our judges, to make them even sit over the weekend. Wakenya wengi waliniambia, Wamalwa, haiwezekani mahakama ikae Jumamosi. Siku ya Jumamosi tuko hapa Ukambani tunasherekea harusi. Siku ya Jumamosi wengine wako kule Western, wako kwa matanga. Na wengine SDA siku ya leo wako wapi? Kanisani. Lakini kuna watu wa Kenya Kwanza wameweka pressure hadi majudges waweze kukaa siku ya Jumamosi, siku ya Sabato. Wanasema ukistaajabu ya Musa utaona ya nani? No, sio ya Firauni, hii ni ya Ruto bwana. Tumeshangaa na leo tuko hapa. We have two senior counsels here who also happen to be Kalonzo, the 10th Vice President of the Republic of Kenya. Martha Karua, apart from being a senior counsel, she was a Minister for Justice. Na mimi nikiongea nanyi watu wa Ukambani, watu wa Kirinyaga, I was the last Minister for Justice of the Republic of Kenya. Na leo tukiwa hapa tunataka tuambie Bwana Ruto, we served with you in the cabinet ya Mwai Kibaki. We served with you in the cabinet of Uhuru Kenyatta. This country is bigger than you, Bwana Ruto. This country is bigger than you, Bwana Ruto. And we will not allow you to destroy Kenya. Let Gachagua have his day in court. What emergency was there wewe kuharakisha speakers wa bunge to run through impeachment ya Gachagua? Eti umewaambia wewe Bwana Weta, nataka hii kitu ikamilike Kingi kufika saa 6 wewe umemaliza. Friday Weta ita wabunge hao tena, mambo yakitoka seneti Ijumaa huyu mtu mupitishe bungeni, mwapishe a new deputy president. Eti tukienda Mashujaa Day, I don't want that man Gachagua next to me. I want my new deputy president besides me, na anaitwa Kidure nani? Sasa mimi nashindwa watu wetu. Hii nchi imekuwa ni nchi ya mtu mmoja. Kenya is a country under the rule of law. The day we allow Kenya to become a country under the rule of man, one man called William Samoei Ruto, fellow Kenyans, to that extent we will be courting dictatorship. We will be courting disaster. Siku ya kesho ni siku ya mashujaa. Tomorrow mimi shujaa wangu ni Chief Justice Martha Koome. Mimi shujaa wangu kesho nitamsherekea yule jaji Mwita aliyetoa order kusimamisha haya mambo. Mimi shujaa wangu ni yule jaji wa Kerugoya alitoa order kusimamisha hii upuzi. Tomorrow we shall celebrate Mashujaa Day. William Ruto akikaa hapo without having his way, after forcing and untwisting parliament, and now he's trying to untwist the courts. CJ Martha Koome, do not allow him. Wacha ateke Wetana Kingi Nyawa, lakini asiweze kuteka mahakama nini? Nyawa. Because the judiciary is the last line of defense. Between us and disaster, between us and chaos, stands the judiciary. Let justice be our shield and defend. So sitaki niseme mengi, nataka nimlete my senior sister, senior counsel, Martha Karua, aliyekuwa minister for justice. Mambo ya haki si ya ukoo na si ya urafiki. Kila mtu apewe haki, hata adui yako apewe nini? Haki. Ukisema adui yako anyimwe haki, kesho utakuwa kwa hiyo mahali amesimama, na pia wewe utanyimwa nini? Haki. Na ndio wale wote wamekuwa wakitusi wale tuko kwa upinzani, wakienda kupora mali hata kwa Uhuru, wajue sasa hiyo mwiko walichapa Uhuru nayo sasa ndio inafanya nini? Lakini hiyo ilipita. Ile nataka wale wabunge walikuwa na furaha wakimtupia
Gachagua mawe. Wajue Ruto akimalizana na Gachagua wako next. Umeona? Kama umepewa history lesson na wewe hutaki kusikia, wajue akimalizia huyo watakuwa next. Na yule atakuwa next kabisa ni yule ako na cheo. Kwa hivyo wewe ndio leader, wewe ndio utarukiwa kwanza. Hao wengine watarukiwa baadaye. Lakini kama Wakenya tutakubali nchi yetu imalizwe? Mimi sitasema na support mtu, na support mambo ya haki. Uwe nani, I will stand for your right. Hata wakati Ruto alikuwa deputy, siku moja wakasema hawezi kusimama kama rais sababu amekuwa deputy miaka 10. Mimi nilisema siwezi kumchagua, lakini ako na haki ya kusimama. Sio sababu ati nilipenda nimchague. Mimi nilikuwa tu napeana the legal position. Tusimamie haki watu wetu na tusijifanye wajuaji. Tuwe watu wa kusikilizana. Iko maneno unajua mimi sijui, iko ingine najua wewe hujui. Wakati wa uchaguzi sana sana kule Mlima Kenya, kila mtu alikuwa mjuaji. Ungewaambia yoyote. Sasa ndio wanaanza kusema kweli. Kesho, ile muhimu ni kesho. Kesho tusijifanye wajuaji. Nikusikilize na wewe unisikilize. Ukilala utatambua ni nini utaweza kufanya nini kufanya. Ya mwisho kabisa, sisi ni wanademokrasia. Hawa ni wana Azimio, mimi ni mwana na Kenya. Sababu ndugu yetu Raila alipoweka mguu mmoja ndani ya serikali na ingine nje, mimi niliondoka. Tukiwa na Kenya tuliondoka nini? Azimio. Hawa ni ndugu zangu, na kwa hivyo tunaelekea njia moja. Wako laini hii, niko laini hii. Na nimesikia matakwa ya mapacha yangu ni kuwa rais. Hata Madhakarwa ako na hiyo matakwa. Kwa hivyo laini ni mbili. Na ziko zingine 3, 4 sababu ni watu wengi wanaota. Usiwe ndoto ya mtu. Lakini sote tujue Kenya ni kubwa kushinda mtu. Twende hivyo sababu we are friends. Na maono yetu iko sawa sawa. Tukifika kule mbele tutapata njia ya kuchagua mmoja kati yetu wa kupeperusha nini? Bendera. Ukifunga mapema sana wajidanganya. Huwezi ukaua ndoto ya wale wengine. Unafungua njia. Hata wale wanataka kuwa maseneta, hatuwezi kuwaambia ya kwamba tunapenda Wambua, hatutaki Mkunje. Watakuja, lakini akiwabwaga atakuwa ni Wambua, sio mwingine. Tumekubaliana hivyo. Najua ndugu yangu hana any issue with that. Na mwelewa kisiasa, ndio namuita mapacha wangu kisiasa. Ni mwanademokrasia na hatuna shida, ni rafiki yangu. Akiwa na hafla kama hii utanikuta kwake tukiketi. We walk together. Lakini tuelewane. Naenda kukusa na Kenya, wanakusa vyama vyao. Hata Kioni anasema anakusa Jubilee. Hata wakiwa Azimio, kila mtu ako na chama yake. Lakini mwisho tutakuwa kwa nyumba moja. Hatuwezi shinda walaghai walioko bila kushikamana na kuenda pamoja. Na nonjuge gutemwe kamba na Mugikuyu. Tangu zamani tumekuwa pamoja. Hakuna Mkamba na mtu wa Mount Kenya. Tangu zamani tumetembea pamoja. Ukambani imetoka kule chini Garissa imeenda mpaka Tharaka Nithi. Pande hizi zingine inashikana na Kirinyaga na Embu. Inashikana na Murang'a. Na ndio unasikia watu wakiitwa Kang'ata kule Murang'a. Sababu wameshikana na nini? Naitwa Karua, lakini najua Karua ya Mukamba na Karua ya Kirinyaga ni kitu moja. Tuendelee na tupende Wakenya wote na tupende haki. Na Mungu atatuonekania, na najua kesho yake
tutakuja kusaidia Kenya kutoka kwa ile shimo iliyoko. Congratulations. Jensi waliingilia mahakama virtual before Justice Barasa. I was amazed. I don't know, they got the coordinates. Wakaingia huko ndani kwa mtandao, huku tukisema sisi tunataka, wakaanza kuimba andani must go. Jaji akashangaa, mambo gani hata? Akasema now this matter must go before open court. It is in open court. On Tuesday, my learned brother Kibe Mwigai had even introduced him as a for conservatory orders. Ile international airport yetu isiende na walagai. Wakapa sema international airport haitaenda. Haiwezi kwenda. We will not. Ruto, you'll have to kill every Kenyan to get the kind of country you are leading us into. We will not agree. It will not happen. It will not happen. Therefore, our judiciary today ilikuwa kwamba wapate order. Leo Jumamosi, siku ambapo wenzetu wa Seventh Day Adventist walikuwa wakienda kanisani na kwingineko, as we have heard, walikuwa wapate hiyo order, ndio deputy president mpya apishwe leo. That was the purpose. And I said on Citizen interview, and probably a lot of you will have watched, ilisema we knew that on Friday there was going to be a special sitting of the National Assembly to approve the outcome of the Senate, meaning they had already anticipated debate before the Senate. So the Senate kwanza mngekatalia maneno yasema this is already anticipation, it's illegal, it is in contravention of the standing orders of both the Senate and the National Assembly. Lakini ikaendelea hivyo. Ijumaa kafanyika. On my way nilipitia karibu pale na Uhuru Gardens. It was purpose kwamba wakitoka kwa National Assembly, was it yesterday? Walikuwa wakitoka hapo on a Friday, walikuwa wote waandamane mpaka Uhuru Gardens, because katiba inasema the deputy president must be sworn in openly. It is very clearly stipulated. So walikuwa wamepanga kila kitu. Leo nimeona wamekuwa natoa tuwapigia wananchi wa Kenya makofi kwa sababu wametoa hiyo. Walikuwa wanatoa mahema na kila kitu, meaning at least they could not proceed. It must have been that the Chief Justice must have told them, we can't do this. We will not swear. We will not swear your candidate. And now a lot of things, Kenyans on social media, people are amazing. I have not checked that before you become deputy president or president or something, you should not be you should not have been a public officer for at least 6 months. It is there. It is there, that's the law. So, and Kidure is a senior lawyer himself. He should have seen that. He should have advised his boss. We should not be incensed. We should not be so preoccupied with the present, the presence of kitu gani utapata ndio uharibu hata sifa ya nchi. Kindiki Kidure, by the way, is one of us. Lakini Kindiki asikubali kutumiwa vibaya. Yeye ni wakili, na angalie wakati kama huu anaweza kuharibiwa sifa. Na mimi namuita nitakaya kwamba because is from Sekuru to Tharaka ni karibu sana. Except kwamba wakati wa maandamano ya 2024, when he was a minister responsible for interior, even as we speak, he's still the minister for the interior. Jensi waliuawa wengi, na bado wengi hawajulikani waliko. 2023 waliuawa watu wengi, tukiwa na dada yangu mapacha, my twin sister. I don't know if she used to escape. Me, I was almost killed. Lakini waliangalia mother, wakaona hii mwili ni kama ya Njiru. They spared her.
they nearly killed us. Lakini mauaji ya 2024 kuua watoto wengi namna hiyo, na wewe wenyewe umekubali abductions, wameshikwa kinyume na sheria, hawapeleki kwa mahakama, hawajulikani walipo, complete and total abuse of human rights of Kenyans. Yamekuwa ya ajabu. I want to propose wale watoto wa 2024 na 2023 ili kuwaenzi kama mashujaa wetu tomorrow. And my other mashujaa ni vijana wetu wa Gen Z Kenya hii. Tunawaenzi mashujaa wetu hao, so that tomorrow we have reason at least to celebrate. Nikija hapa nimepitia Kamudhanga, mahali tulimsindikisha kijana Rex Masai. Up to today hakuna askari hata moja amekamatwa akapelekwa korokoroni, ndio tujue Ruto na serikali yake have any idea about human feelings. Hakuna askari hata moja. And I want to confirm even the international community wameelewa Ruto ni mtu aina gani. Sio vile walikuwa wakimuona. As we speak, things have changed. And the international community is with the Kenyan people. Kwa hivyo hapa tukisherehekea hafla hii ya kiajabu, hatuna budi hila pia tujisherehekee sisi kama Wakenya, na tujue nchi hii yetu hakuna ambaye anaweza kukutoa wewe haki yako kama mwananchi wa Kenya, na hakuna hata ambaye akona haki ya kutoa uhai wako. So we say bunge la Kenya, bunge la Senate na bunge la National Assembly vimetekwa nyara. Even Raila used to say so. Vimetekwa nyara by the exec, kutekwa nyara aswa. One of the things my twin sister and my friends want us to look at, because they've been in government, something called confidential vote in the office of the president, ndio imeleta kutekwa nyara wazi wazi, watu kununuliwa kama kuku kwa bunge. The first thing we shall get rid of is that confidential vote in the office of the president, ndio wananchi wajue pesa zao hizi zinatumika kivipi. That is where the center of corruption kwa nchi hii, mkisikia viongozi wananunuliwa ni hizo. And by the way, it is not even subject to public accounts of the National Assembly. This is why they can use the billions to do what they have done. Leaders ambao wamebaki na angalau conscience kidogo kiasi, tuamke jameni, tuseme no.